Yes, welcome everyone. This is your favorite English Asa, and I hope the sound is clear. Okay. Yeah. So today we are going to discuss about a very important thing in spoken English. இப்போ நிறைய பேருக்கு we have problem with the spoken English. எப்படி இங்கிலீஷில் சரியாக பேசுறது, எப்படி இங்கிலீஷில் சரியாக பேசலாம். ஸோ இது வந்துட்டு உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய ஒரு கொஸ்டின். Many of us we practice very well in English, but unfortunately we are unable to speak in English. என்னன்னு சொன்னா, one of the most very important thing is that we don't try to think in English. இப்போ நீங்கள் உங்களோட ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷை நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும்னு சொன்னால் you should start thinking in English. என்ன அப்படின்னு சொன்னால், what is thinking in English அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னு சொன்னால், let me explain it. It's a very important tip or technique for you to study how to speak in English. Okay, it's really very important. Don't avoid this. இப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷில் ரியலி if you want to speak fluently in English, நீங்கள் you should start thinking in English. Okay, what does it mean அப்படின்னு சொன்னா என்ன, thinking in English அப்படின்னு சொன்னா என்ன? Example to say, இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆளை சந்திக்க போகிறீங்க, be it you are going to talk to him in Tamil language, no matter. இப்போ நீங்கள் சந்திக்க போகிற ஆளை வந்துட்டு நீங்கள் தமிழில் தானே அவரோட நீங்கள் பேச போகிறீங்கன்னு சொன்னாலும் that's no problem. Okay, but before you go to see him, you think about what you would talk to him in English. இப்போ நீங்கள் சந்திக்க போகிற அந்த பர்டிகுலர் பர்சனை நீங்கள் சந்திக்கக்குள்ள அவர்கிட்ட இன்னும் இந்த எக்ஸாம்பிளை கொஞ்சம் கிளியர் ஆக்குவோம், ஸோ தட் இட் வில் பி எக்ஸ்பிளிசிட் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ ட்ரை டு சே. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல் கிட்டாக இருந்தால், இஃப் யூ ஆர் சப்போஸ் யூ ஆர் ஐ ஸ்கூல் கிட், இப்போ நீங்கள் என்ன செய்றீங்கன்னு சொன்னால் பிரின்சிபல் கூப்பிட்றார், ஸோ யூ ஆர் டு மீட் யோர் பிரின்சிபல். இப்போ நீங்கள் பிரின்சிபலை சந்திச்சா what you would say first? But let's take it, you would say good morning sir. So before you reach him, before you arrive at his office, you try to think of whatever you would talk to him in English before you do that. அப்போ நீங்கள் அவர்கிட்ட போகிறதுக்கு முதல், அவர்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு முதல், நீங்கள் அவர்கிட்ட என்னென்ன பேச போகிறீங்க, என்னென்ன பேசுவீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் just think in your mind and practice it. அப்போ நீங்கள் உள்ளுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு you would reach there despite the fact that you would talk to him in your mother tongue. You try to think about it in English. இப்போ நீங்கள் உண்மையிலேயே நீங்கள் உங்களோட மதர் டங்கில் தான் நீங்கள் பேச போகிறீங்கன்னு சொன்னால், நீங்கள் தமிழில் தான் நீங்கள் பேச போகிறீங்களா இருந்தாலும் கூட you try to think about what you would talk to him in English. இப்போ நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க, another example, if you want to go to a shop, இப்போ நீங்கள் அந்த ஷாப்புக்கு போனால் you would ask about how much is this. இப்போ அந்த ஷாப் கீப்பர்கிட்ட, அந்த ஷாப் ஓனர்கிட்ட, அங்கே இருக்கிற ஆளுகிட்ட நீங்கள்
என்னத்தை கதைப்பீங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஷாப்புக்கு போகிற வழியிலேயே think. But that is what we call thinking in English. அதை நீங்கள் ஷாப்புக்கு போகிற வழியில் நீங்கள் யோசிச்சு, okay, I go to the shop and I'll ask him, do you have ABC and whatever a thing's name? Do you have a pen? Do you have whiteboard marker, for an example? அப்போ அவர் சொல்லாரு, yes, I do அப்படின்னு சொல்லாரு. Then next step, you play both the roles. You play both the roles. You ask the question and you respond yourself. That's no problem. But நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க, you go there and you say, okay, right, do you have a marker? Then அவர் சொல்லாரு, yes, I do. How much is a marker? அப்பா சொல்லாரு, that's 100 rupees. Fine. Do you have another quality? Do you have another quality marker? Do you have a better quality marker? Quality. நம்மளாக அதை அப்படியே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது quality. LITY என்று முடிஞ்சாலும் கூட that is leti, not liti, leti. Quality. Right. அப்போ do you have a better quality marker? அப்படி சொல்லி கேட்குறீங்க நீங்கள். So he says, yes, I do. And how much is that? That's 250 rupees or 500 rupees. All right, I would buy that one. So இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன செய்றீங்கன்னு சொன்னால், you try to imagine as both the persons and நீங்கள் என்ன செய்றீங்க, you try to think about the conversation. This is very important. அப்போ be it you are to go to a hospital. இப்போ நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறீங்க. அப்போ அங்கே போகிற நேரத்தில் டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் குட் மார்னிங் டாக்டர், அல்லது குட் ஆஃப்டர்நூன் டாக்டர், அல்லது குட் ஈவினிங் டாக்டர், குட் டே டாக்டர், ஹவ் ஆர் யூ டாக்டர்? நான் சொல்கிறேன், யா குட், நாட் பேட், வெரி பிஸி டே, அல்லது ஐம் டயர்ட், அல்லது ஐம் போர்ட், என்ன ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவார் அவர். ஸோ ஓ ரியலி, அப்போ நீங்கள் ஓகே, இஃப் ஹி சேஸ் ஐம் குட், then you would say, oh great sir, அப்படி சொல்லுங்க, oh great doctor, and I have a small problem அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இப்போ அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு முதலே அங்கே போனால் நீங்கள் என்னத்தை பேசுவீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுறீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராக்டிஸ் டு இம்ப்ரூவ் யோர் லாங்குவேஜ். இப்போ நீங்கள் அங்கே போயிட்டு நீங்கள் தமிழில் கதைக்கலாம், that's no problem at all. But before you go there, you try it in English. Please do try it and see how it changes your ability in speaking in English. So this is a very important and rarely shared technique. So do anyone has any doubt? Are there anybody with any doubt? Sorry, does. That must be does. There was a small mistake. Not small. Any doubts to ask? If உங்களுக்கு ஏதாவது doubts இருந்தா, you can please kindly type it on the comment box. I'll respond to you. I hope there aren't any doubts. So இப்போ நீங்கள் thinking in English, இந்த thinking in Englishல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்குமாக இருந்தால், you can kindly contact me on my WhatsApp number. And
I hope it's getting better. Yeah. Oops. Are there any doubts, please? Are there any doubts? Any doubts, please? So since there aren't any doubts, let me give you my phone number quickly, and then you can ask me any question through WhatsApp, and select a color. Okay, let me quickly go to fix this color issues, and I'll post it for you. I don't know why it has this bloody stuff. Okay, hope this is better. Okay, anyway, my phone number is 076. Okay, I'll mark it on this. Yeah, great. Okay, here is the phone number, and you can kindly send me message on any doubts in English. It's all about, you can ask me any doubt. There is no problem about the topic, and in any topic you can send me WhatsApp message or WhatsApp audio message through this number, and I'll respond to you. But importantly, I hope you have got this idea of thinking in English. So you can also, if you really want to study English, you can send me some situations. But watch பண்ணிட்டு, if you really want to study, if you really want to improve your English speaking skills or overall English knowledge, you can send me a scene, whatever you think that would fit to this idea. So if you think that you want to go to see a doctor, then if you go to see that doctor, that particular doctor, what you would ask him and what he would respond to you. அப்படி ஒரு சீனை நீங்கள் திங்க் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால், you can chat with me on WhatsApp in this number shown on the screen. Okay, so all right, so today we have learnt about thinking in English, and this is very important to improve your speaking ability in English language. And see you tomorrow with another important tip. And most importantly, I have to tell you one important offer. I have 3 of these wonderful Oxford Advanced Learners Dictionary. It's unpacked, it's not even opened, and I'm going to give these all three dictionaries to some people who really want to get this. That's going to be a free of charge offer, right?
all what you have to do is get engaged on English Asan's Facebook page. இப்போ நீங்கள் இந்த மூணில் ஒரு டிக்ஷனரி வெல்லணுமாக இருந்தால், if you like to win one of these Oxford Advanced Learners dictionaries, you should get engaged on English Asan's Facebook page. Engaged இருக்கிறேன்னு சொன்னால் என்ன செய்கிறதுன்னு சொன்னால், you should share the videos, like the videos, and comment on the videos. We will make a summary at the end of August, and by that time we will find out who are the top 3 people have engaged on the page the most, and we will offer them these dictionaries. And I have a plan to offer them another small book on improving spoken English that was written by me. So உங்களுக்கு, if you really want to win this dictionary, try to get engaged on English Asan's page as much as you could. All right, so hope today's lesson was interesting and you have enjoyed this lesson on today, and tomorrow we'll meet with another interesting topic. So ta for now.